we're doing 4 of Rajendra's Sacred Waters. I'm hoping to finish both 4 and 5 today. Let's go. I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vitra. The Vitra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vitra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vitra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. In the known world. Rendezvous with General Aryan near the Bengal army. Bring Rajendra to conquered or allied cities to gain control of their production buildings. As long as you have food stockpiled, your soldiers will generate HP when you taunt 110 for a cost of up to 500 food. Wow. Improve army morale by using your heroes in combat. This takes extra hit points for you. Okay. Okay. The journey ahead of us will be long and arduous. Take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The soldiers are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives. I hear rumors of a vast Chola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire? It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon. He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. Hey. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived. Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Okay, he needs to enter to be able to. Yes, please. We are running low on provisions for our soldiers, Emperor. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year.
கட்டளை என்ன கட்டளை? சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா This guy needs to be inside here at all சரி times. ஐயா அப்படியே இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி Whoa, 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 whoa. Yeah, you're gonna die. Okay, screw the rest. Come on. அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே ஆயுதத்தை எடு Okay, let's go. We need to take these out. You stay here. அப்படியே சரி ஐயா உங்கள் Rest of you, please. If you don't mind. ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு சரி Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளைகள் சித்தம் சரி Do I want to increase army morale by using a hero in combat? Okay, that is fine. பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி ஐயா முன்னேறு அப்படியே இந்த கணமே சரி ஐயா சரி ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு My tire sadams are almost done. Should I? I have to kill the. முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை I'm sorry, I gotta take it out. சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த சரி கணமே ஐயா, போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே Utkala lies before us. இந்த கணமே Its thick walls and dense forests are formidable defenses.
Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall to the heat. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. My only regret is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to burn Tanjavur to the ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. Utkala is ours, but we cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali Emperor in battle. என்ன கட்டளை? Okay. Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. சரி. As our new ruler, we ask that you return it to us. இந்த கணமே போகிறேன். I think I'm okay with these tire sadams. That's fine. Let's leave now from here and go here and refill over here. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. Let's go முன்னேறு. take out these bandits. I got 6 years left until this happens, so we've got என்ன to. கட்டளை? What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? Ah well, as long as they reward us for our trouble. சரி சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். இந்த கணமே Okay, போகிறேன். let's go. ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். I think this is enough. Come. Oh ho ho, trebuchets. Come, probably will need them anyway. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. We humbly thank you for your help, Emperor Rajendra. You may have your pick from our supply stores. Chemistry researched, fantastic. Come, let's go. The trebuchets are going to be just so we can take out that wonder. It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago. Now we will teach the
Cholas that same lesson. Send forth the Ratas! Oh, this little gash. I've had worse. Just get me bandaged up, and I will be back on the front lines in no time. The wood in these machines was rotted through. I am surprised that they survived this long. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. என்ன கட்டளை? A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. I need to take out that wonder. சரி, பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். உங்கள் சித்தம். ஒய்ந்த தாக்கு. Okay, good. More of these. Bunch more of these over here. I can make cannon ships. I didn't know. One would have been taken out over here. This one is the problem. Not running this. Damn it, this was such a fun game. But you know what I need? Just a bunch of elephants. Yeah, they'll wipe me out. I didn't realize I can make cannons. Okay, so we do this one with cannons.
go. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The trolls are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives. I hear rumors of a vast Jola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire? It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me right. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon. He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு We are running low on provisions for our soldiers and men. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா அப்படியே Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. சரி உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் எடு என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு அப்படியே என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளையா இந்த கணமே முன்னேறு அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் எடு சரி ஐயா சரி இந்த கணமே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே சரி ஐயா அப்படியே முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed.
not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to burn Tanjavur to the ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் I didn't know they have a base here also. Okay, anyway, let's go forward. Dice Adams won't work now. என்ன கட்டளையே இந்த கணமே போகிறேன் How do they have so many? Anyway. உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா These old trebuchets may yet have a few holes in them. சரி ஐயா Let us use them to crack open Utkala's defenses. அப்படியே Something's weird. There சரி should be ஐயா a இந்த way. கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா I think they'll let it know. சரி உங்கள் சித்தம் Utkala lies before us. Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall today. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Utkala is ours. We cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali Emperor in battle. Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. The wood in these machines was rotted through. I am surprised that they survived this long. சரி ஐயா கணமே போகிறேன் அப்படியே கணமே போகிறேன் அப்படியே முன்னேறு What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? Ah well, as long as they reward us for our trouble. Why do they have so many ships? My god. Trying to figure
figure this out. Wait. என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் Where is Rajendra? சரி Come ஐயா here. இந்த கணமே போகிறேன் Come to this கணமே one. From போகிறேன் here we will start. அப்படியே ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா We humbly thank you for your help, Emperor Rajendra. You may have your pick from our supply stores. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Years. சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே சரி ஐயா Okay, there's wood and there's gold. Honestly, ships are better. உங்கள் சித்தம் Last four. இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே கணமே போகிறேன் சித்தம் It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. என்ன கட்டளை Make sure that it reaches our army unscathed. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over,
We will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. Oh my god, we lost an elephant. I once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. In their weakness, they allowed themselves to be used by an enemy king. சரி என்ன கட்டளை They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is. சரி ஆயுதத்தை எடுத்தம் சரி My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth the Ratas! இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு Ship filled with resources has arrived from Punjab. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளையா முன்னேறு What have you done? Only a barbarian would destroy such a work of beauty. Had to, buddy. I didn't want you to win. உங்கள் சித்தம் சரி அப்படி சரி ஐயா என்ன கட்டளை அப்படி சரி ஐயா கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே சரி ஐயா சரி என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு
உங்கள் சித்தம். Find the doctor! என்ன கட்டளை? சரி. The Bala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. Who's next? Slaying the Vritra. Let's go. The empire of Srivijaya has ruled the Straits of Malacca for centuries. Their central position on this vital trade route has allowed them to grow wealthy and powerful beyond imagining. And now, their tentacles reach into my domains. For years, they have forced traders to make port when they pass through their waters. The trade ships now ignore our harbors, and the Srivijayan Emperor Sangrama is taking all of the riches that once ended up in our coffers. So far, I have been too preoccupied to challenge him. But this new status quo cannot be allowed to stand. I have decided to invade Srivijaya. It will be a military operation on a scale never seen before. 1,000 ships and 1,000,000 men, crossing the ocean to deal death to this empire of middlemen. I have contended with empires before, but none of them hold a candle to the Srivijaya. Their navy dominates the eastern seas, and their fortresses are guarded by undefeated armies. For the first time in years, I doubt whether I can outmatch my opponent. But if I am to secure my legacy, I must strike hard and give them no time to prepare. This war will either be my undoing or propel me to the greatness that I have dreamed of. It is a gamble that I must make. For he who dares at all must dare it all. Thus, I go to slay my Vritra. 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 Let's go. Establish a beachhead by capturing one of the castles marked on the minimap. To capture a castle, you must damage it until it has only 1,000 HP. Okay. Improve army morale by using Rajendra in combat takes form of attack. 200 does not house maintain. Villages, troops conquered. Castles cannot be constructed, only captured. Okay. Srivijaya not prepared for an invasion of this scale. You can take advantage of the slowness to react in time, but sooner or later they will strike back and hard. You can order the Chola navy to attack at specific locations by placing feet on the map that you reinforced. Your Kame ally Suryavarman is embroiled in a war against the Tambralinga kingdom in the north. If you help him defeat Tambralinga, he'll be able to aid you. Okay, so that's number 1. Much of Srivijaya's wealth comes from the local villages that they control. Capturing these, raid enemy supplies. Okay. The empire of Srivijaya lies at our feet. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared.
It is high time that these pirates in royal clothing were put in their place. We go where you command, Your Highness. The Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be expecting an attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head on. Our Khmer allies are occupied with fighting their old rivals. If we defeat the Cambrilingo, Suryavarman's forces will be free to aid us in our struggle. The villages on Sumatra provide Srivijaya with many of its resources. If we can take control of them, we might be able to bleed the enemy dry. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. We have established a beachhead in enemy lands. சரி ஐயா. From this fortress, we will strike out and conquer all of Srivijaya. New orders, men! Hoist the sails! இந்த சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். We go where you command, Your Highness. That's the end of the navy. Wow. That did not last very long. கட்டளை. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். சரி. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி ஐயா. உங்கள் என்ன கட்டளை? அப்படியே. உங்கள் சித்தம். சரி. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை ஐயா? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி ஐயா. சரி. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை ஐயா? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். ஐயா. அப்படியே. சரி. கடமை போகிறேன். சரி ஐயா. முன்னேறு. அப்படியே கடமை போகிறேன். சரி ஐயா.
இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு My messenger told me that you had crossed the ocean with your entire fleet to fight me, Rajendra. சரி I was certain that he was lying. But alas, it seems that I executed him for telling the truth. Ah, well. Why would you do that? If this is the death that you have chosen for yourself, I will happily wield the slaying sword. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. New orders, men! Hoist the என்ன sails! கட்டளையா? உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் அப்படியே கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு இந்த சரி ஐயா கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே ஆயுதத்தை எடு சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு சரி ஐயா இந்த கணமே முன்னேறு சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு சரி ஐயா சரி ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே சரி ஐயா கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே Let's go போகிறேன் north so we அப்படியே can take out Tambralinga. சரி சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே அப்படியே கணமே முன்னேறு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு அப்படியே சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு I don't need stone, but I don't have enough gold either. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Let the guy on the horse go forward. உங்கள் சித்தம் Stupidity. Okay, let's go take out this. And then we're going straight for Tamralinga. No more Chola Navy. That's sad. சரி
Ravindra Sangrama about you, Rajendra. But the Emperor's pride made him blind to the threat that you pose. Fortunately, we prepared and mobilized when he would not. Prepare to meet your end. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. We go where you command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. There's water here, which means I can take it out with the cannons. Just need to reach. God, this is slow. Do you have a university here? No. No problem. Whoa, that's a lot. This has to be a catch. I may have misinterpreted this. New orders, men! Hoist the sails! என்ன கட்டளை?
from that side of the water I can get it. We go where you command, Your Highness. Hoist the sails! Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. Nambralinga lies in ruins. I am grateful for your help in this war, Rajendra. You can count on my support against Srivijaya. Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Command, Your Highness. There's a lot of ships. Yeah, this is okay. No point. சரி அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு. Okay, that should do for now.
கணமே போகிறேன். முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. New orders, men! Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. Don't have any dogs. Gosh, so crazy. You need some dogs to win this game. Go, run, run. Okay. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. சரியை கணமே போ. சரியை இந்த கட்டளை. Oh, whoa, whoa. What kind of an army is this? New orders, men! Hoist the sails! Attack an enemy My now. armies are on their way, Rajendra. Forward march! Look at him just sitting there with all these elephants. We go where you command, Your Highness. உங்கள் சித்தம் சரி. Oh, look at this. I can't take them all இந்த with me. I கட்டளை need கணமே more போகிறேன். of these guys. Just realized I have one more barracks. உங்கள் சித்தம் சரி. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரியை என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். தாக்கு. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி ஐயா, அப்படியே முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். What is his plan? He has no ships. They're all blue again. I should have gone downwards and taken them all out, right? I made a mistake. சரி, சரி, இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? Here they come. சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எழு. பாய்ந்து தாக்கு. அப்படியே. சரி, சரி ஐயா. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி ஐயா. உங்கள் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. I feel like I need to restart this. I just want to see. So they do have an empire. If I take this out,
half the problems are over. Other problem is I can't make a village. So we need to go down quickly and take out this first and then go towards Sailendra needs to go. So let's concentrate on Sailendra. The empire of Srivijaya lies at our feet. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared. சரியையா. It is high time that these pirates in royal clothing were put in their place. We go where you command, Your Highness. The Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be expecting an attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head on. சரி, ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதங்கள் சித்தம். Our Khmer allies are occupied in fighting their old rivals. If we defeat the Tambrilinga, I didn't know I Surya get Bhama's villages. forces will be free to aid us in our struggles. What the hell? சரியையா. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரியையா. The villages on Sumatra provide Srivijaya with many of its resources. If we can take control of them, we might be able to bleed the enemy dry. சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தப்படியே. என்ன கட்டளையே போகிறேன். முன்னேறு. உங்கள் சரியையா. 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 பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. We have established a beachhead in enemy lands. இந்த கணமே From போகிறேன். this fortress, we will strike out and conquer all of Srivijaya. உங்கள் சித்தம் சரியையா. அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். சரி. What the hell? Until a town is conquered, I'm a moron. I am such a moron. Oof. I really need to learn how to read. மரம் வெட்டுவேன் ஏ என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை? நான் தயார் செட் பண்ணிடுவேன் சரி செட் பண்ணிடுவேன் செட் பண்ணிடுவேன் சரி
சரி. My messenger told me that you had crossed the ocean with your entire fleet to fight me, Rajendra. I was certain that he was lying. But alas, it seems that I executed him for telling the truth. சரி. Ah, well. If this is the death that you have chosen for yourself, I will happily wield the slaying sword. நான் தயார். There's one cannon gun, 2 cannon guns are there. I think that's enough to take out this guy's castle. சரி, அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன், 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 கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். சரி, அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். எங்க கட்டுவேன்? என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி, தோன்றுவேன். This guy doesn't have a dock, so I can't trade with him. How convenient.
அடைந்து தாக்கு. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே முன்னேறு. We'll take out all my fishing ships now. நான் தயார். We warned Emperor Sangrama about you, Rajendra. கட்டுவேன். But the Emperor's pride made him blind to the threat that you pose. Fortunately, we prepared and mobilized when he would not. Prepare to meet your end. We go where you command, Your Highness. சரி சரி ஐயா போகிறேன். சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன். சரி, உழுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். New orders, men! Hoist the sails! என்ன கட்டளை? Can't build castles. Amazing. Keeps are there. That's good enough. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே கணமே போகிறேன். கட்டுவேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே அப்படியே. நான் தயார். நான் தயார். கட்டுவேன். சரி, அப்படியே செய். சரி. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. இந்த கணமே ஐயா. இந்த கணமே பணிகிறேன். சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. இந்த கணமே சரி ஐயா. அப்படியே. Don't die. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். சரி, இங்கனமே. அப்படியே செய்கிறேன்.
command, Your Highness. Hoist the sails! என்ன கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் Where you command, Your Highness. சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. நான் தயார் கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளைவேன் Hoist the sails! நான் தயார் The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. சரி சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி
Your Highness. Another fortress falls to the Chola Empire. Sari, sari. Srivijaya's crumbling. Tambralinga lies in ruins. I am grateful for your help in this war, Rajendra. You can count on my support against Srivijaya. நான் தயார். சரி. கட்டுவேன். நான் அப்படியே செய்கிறேன். என்ன அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். சரி. ஏய், மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை செய்கிறேன். விங்கடமே அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன். சரி. விங்கடமே அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். சரி, இக்கணமே சரி, அப்படியே. கட்டுவேன். கட்டுவேன். கட்டளைவேன். என்ன கட்டளை கட்டுவேன். ஏய், கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். சரி. மரம் வெட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை நான் தயார். கட்டுவேன். சரி. சரி. மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை சரி. கட்டுவேன். ஏய், மரம் வெட்டுவேன். கட்டுவேன். சரி. அப்படியே மரம் வெட்டுவேன். Attack an enemy now. My armies are on their way, Rajendra. Forward march! What is this guy going to attack? என்ன கட்டளை பண்ணிடுவேன். Okay, I'm guessing the best thing to do is an army of fire ships. நான் தயார். விங்கடமே அப்படியே செய்கிறேன். சரி. அப்படியே செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை சரி, மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். ஏய்,
Let's load up on like 100 fire ships and see what happens. நான் தயார். செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன். நான் தயார். சரி. இக்கணமே. செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். New orders, men! Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. I think it's time. சரி. கட்டளைவேன். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். தோண்டுவேன். தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். சரி. நான் தயார். கட்டுவேன்.
think we took out quite a lot of their ships. New orders, men! Hoist the sails! We did the damage we came to do. We're fine. Okay, I'm not bothered about this. Take over this island if we have to. And take over this one by ship. இக்கணமே கட்டுவேன். நான் தயார். சரி சரி கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி. மரம் வெட்டுவேன். கட்டுவேன். நான் தயார். செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். This guy is pretty damn useless. சரி சரி மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். அப்படியே கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். If I can get the cannons here, I can do this. சரி நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். சரி. என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன். சரி சரி கட்டுவேன். என்ன தயார். இக்கணமே தோன்றுவேன். சரி. என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். சரி சரி தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். அப்படியே தோண்டுவேன். கட்டுவேன். Okay, where's the Chola Navy when you need them? என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி தோண்டுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். சரி. என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? வெட்டுவேன். நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். சரி அப்படியே செய்கிறேன். சரி மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை?
command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails! We can do this together. What is this? You tell me there's a relic there. What's this? We go where you command, Your Highness. Just some gold. நான் தயார். என்ன கட்டளை செய்கிறேன். Let's take this before they do. New orders, men! Hoist the sails! நான் தயார். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை கணமே. I don't even know what this is, but okay. சரி. 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 உங்கள் சித்தம். We go where you command, Your Highness. சரி. நான் தயார். ஏய். New orders, men! Hoist the sails! Okay, I think we can do this. Got it. One more shot each. If Sri Vijaya is to fall, at least we defended her to the very end. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Now we can finish it with ships. I wonder if it can reach. Yes, one more we're getting.
fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. We go where you command, Your Highness. We have lost one of our castles, Your Highness. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Okay, we're almost done. One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. என்ன கட்டளை ஏ மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் Oh man, I wanted this for these guys. சரி அப்படியே Okay, so I have enough gold, I have enough wood, but I have way too much. கட்டுவேன் 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 என்ன கட்டளைவேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் சரி இக்கணமே என்ன கட்டளை? செய்கிறேன் Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. சரி கட்டுவேன் 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 You orders, men! Hoist the sails!
உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. ஏய், உழுவேன், வேட்டையாடுவேன். நான் தயார். என்ன கட்டளை? வேட்டையாடுவேன். ஏய், சரி. இக்கணமே செய்கிறேன். சரி, அப்படியே. What do I do with this bandit? சரி, கணமே போகிறேன். Give him his own island. சரி, கட்டுவேன். I really don't know what to do with the bandit. என்ன கட்டளை? So weird. பாய்ந்து தாக்கு. சரி, ஆயுதத்தை எடு. My empire lies broken, and my cities drown in blood and tears. Please, Your Highness, no more. I beg that you accept our surrender. Such is the fate of all who oppose Rajendra Chola. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. The fires of Srivijaya still raged as we celebrated our victory in the imperial palace. Empress Sangrama and his officials were invited to publicly swear fealty to me. To a man, they all proclaimed their love for their new ruler. Love indeed, for all hatred had been beaten out of them. For the first time in decades, I felt perfectly calm. I knew then that my transformation was complete. I had proven my father right and built an empire that spans across oceans. I had unleashed the greatness within me and overcome all of my childish delusions. In doing so, I had learned one great truth, that there is no such thing as corruption. It is only what the weak call the will of the strong, and I am no longer weak. The child within me is dying. The man has taken its place. The serpent writhes and withers away, slain by the hero's hand, and the captive waters rush out into the world once more. So ends the tale of Indra and the Virtra, and so ends the tale of Rajendra Chola. Superb. So we're done with the Chola campaign. Now we go to Devapala tomorrow. Thank you so much for watching. Make sure to follow and subscribe so that you know when I'm online.